Okay, Assalamualaikum. Today, insyaAllah, we will continue with chapter 2, data model. So, before we proceed with chapter 2, so let's recall back what have we learned in our previous class. So, in our previous class, I have introduced you to the basic concept of database. Okay, first, we have learned about definition of data, info, knowledge, how data can be transformed to info and then transform to knowledge, and then the importance of having a good database to have good decision making process, and then the evolution from manual file system to database, the function of database management system DBMS. Okay, and then the importance of learning database. Okay, so hari ni kita proceed dengan chapter 2, data model. Okay, next. So the objective of this chapter, we are going to see data models and the importance of data model, the basic data modeling building blocks, the business rules and how they influence database design, how the major data models evolve, and how data models can be classified by level of abstraction. Okay, jadi yang ni hari ni kita akan mulai masuk ke kita punya main point kita untuk subjek ni lah. Okay. Okay. So first, data models and its importance. So apakah itu data models? So data models relatively simple representations usually graphical or of more complex real world data structures. Okay, jadi data model ni adalah satu bentuk representation mewakili satu real complex structure, struktur yang kompleks, yang real punya, kita represent dia, kita wakilkan dia dalam bentuk graf. So data model. Jadi sebelum kita nak buat database tu, kita perlu tahu tentang data model ni sebab kita nak wakili sistem data yang kita nak buat nanti. Sistem tu sebenarnya kompleks. Real world punya data structure, struktur data yang berasaskan kepada real world, dan kita cuba nak wakilkan dia dalam bentuk graphical yang lebih mudah untuk difahami. Okay. So the importance of data model. Okay, apa kepentingan kita belajar data model tu? To facilitate interaction among the designer, the applications programmer and the end user. So we can say it as communication tool. Maknanya kita cuba mewakili struktur data yang kompleks. Tadi yang dalam real world kita ni dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami dalam bentuk graphics. Jadi biasanya bila orang nak design database, usually designer kan. Designer ni dia akan consult dengan end user dan juga dengan application programmer. Jadi macam mana dia nak menyatakan idea dia tu, dia perlu kepada data model ni. Maksudnya saya nak macam ni. Dia tanya user, okay, saya akan design macam ni. Adakah memenuhi kehendak you sebagai customer ataupun user? Jadi designer ni dan juga programmer dan juga end user ni akan communicate antara satu sama lain menggunakan data model. Okay. So end users have different views and needs for data. Okay, macam yang kita tahu, end user dia melihat data itu dalam bentuk yang berbeza dengan programmer, berbanding dengan programmer dan juga database designer. Okay. Jadi that's why data model ni diperlukan untuk membantu end user faham apa yang designer nak buat, dan designer pun faham apa kehendak user. Mungkin user nak view data dalam bentuk macam-macam. Contohlah saya bagi student nak view markah dia dalam bentuk grade. Okay, dia tak nak tahu macam mana nak kira CGPA. Dia nak tahu total. Jadi tugas designer untuk design keluarkan grade
katalah bila student nak view result dia, nampak grade, nampak CGPA. Jadi dia tak perlu tahu pun the process behind that. Okay, nak kira CGPA kan. Okay. So next is data model organize data for various users. Okay, dan juga data model kita perlu supaya kita tahu siapa user, katalah macam saya bagi contoh kalau yang sistem UITM kan, nak view result student. Mungkin pensyarah sebagai penasihat akademik pun nak view result student yang bawah dia, supervision dia. Jadi mungkin view untuk pensyarah lain, view untuk pelajar lain. Jadi macam mana designer ni nak designkan satu-satu view untuk user yang berbeza, dia akan consult dengan end user dengan menunjukkan dia punya data model tadi. Okay, dan itu adalah kepentingan data model, to facilitate the communication. Okay, so next one is data model basic building blocks. Okay, untuk membina data model ni, dia ada 4 basic building blocks, 4 elemen. There are 4 elements. Okay, the first one is entity, second one is attribute, third one is relationship, and then fourth one is constraint. Okay, let's look at one by one. Okay, kita cuba tengok one by one. Data model basic building blocks. The first one is entity. Okay, what is entity? Okay, entity is anything about which data are to be collected and stored. Can be person, can be place, can be thing, can be event. Okay, so person can be customer, student, patient, doctor, nurse, semualah. Okay, ataupun place, block, room, apa lagi, ward. Okay, then thing can be book, CD, furniture, apa sahaja yang berkaitan dengan benda. Or event, wedding, musical concert, appointment. Okay, kalau dekat hospital mungkin ada appointment, booking. Okay, so itu semua adalah entity. Okay, hope you can understand what is entity. Then entity also can be and can represent a particular type of object in the real world. Apa sahaja objek di atas muka bumi kita ni lah kita panggil entity. Okay, next one is, next slide, attribute. Attribute, a characteristic of an entity. Okay, kalau tadi entity ni macam customer, student, doctor. Attribute ni adalah a characteristic of an entity. Can be customer ID, student ID, customer address, student name. Maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan entity tadi. Okay, so you jangan confuse antara entity dengan attribute. Attribute tu adalah karakteristik, ciri-ciri entity tadi. Umur dia, tarikh lahir, itu adalah attribute. Okay, jadi jangan confuse antara entity dengan attribute. Entity tu adalah objek, attribute tu adalah ciri-ciri atau apa sahaja yang berkaitan dengan objek tadi. Okay, next one is relationship. Okay, elemen ketiga dalam data model ni adalah relationship. Okay, this relationship describes an association among entities. Relationship ni ada 3. In database, we have 3. Dia ada one to many ataupun dia ditulis juga dalam bentuk one and then colon macam tu, lepas tu M. One to many relationship. Second one is many to many ataupun can be written as M colon N or M M, many to many relationship. And then one to one, one colon one, dia ditulis dalam kurungan one macam tu, relationship. Okay, dan relationship ni dalam database dia bidirectional. Bidirectional ni maksudnya macam how many instances of B are related to one instance of A, how many instances of A are related to one instance of B. Contohnya macam katalah A tu pensyarah, B tu kod kursus. Okay, so kata dalam satu semester seorang pensyarah boleh mengajar berapa kod, satu kod boleh diajar oleh berapa pensyarah. Dia relationship dia bidirectional. Okay, nanti kita tengok.
Okay, contoh. Now we come to the relationship. Example for relationship. Okay, the first one to many. Okay, contoh one to many relationship. Yang part ni memang you kena faham betul-betul lah. Okay, painter paints painting. Okay, kita assume seorang pelukis boleh melukis satu painting, satu lukisan. So, painter dengan painting tu adalah entity. Okay, attribute kita tak mention lagi dalam ni. So, painter dengan painting, dua entity. So, each painter may paint one or more painting. Okay, seorang pelukis boleh melukis satu atau lebih lukisan. Okay, dan each painting must be painted by one and only one painter. Seorang pelukis boleh melukis satu atau lebih lukisan. Tetapi ayat yang kedua tu, satu lukisan boleh dilukis oleh seorang dan hanya seorang pelukis. Sebab apa dia panggil one to many relationship? Sebab satu pelukis boleh melukis banyak lukisan. Tetapi satu lukisan hanya dilukis oleh seorang dan hanya seorang pelukis. Okey, kita tolaklah exception. Kadang-kadang orang boleh sama-sama lukis. Kebanyakannya kalau pelukis-pelukis terkenal, dia akan lukis satu lukisan tu seorang je lah pelukis dia. Dan seorang pelukis tu boleh melukis banyak lukisan. Okey, itu adalah contoh one to many relationship. Okay, next, let's look at the second one, many to many relationship. Okay, contoh student takes course. Okay, you ambil subjek ICT450. Okay, each student may take one or more courses. Okay, seorang pelajar boleh mengambil satu atau lebih kursus. Okay, mungkin ada pelajar yang dalam semester tu dia cuma ambil latihan industri saja. Ataupun ada juga yang ambil latihan industri dengan subjek lain. Okay, and each course can be taken by one or more students. Of course, satu kursus tu boleh diambil oleh seorang student dan ataupun lebih. Jadi dia many to many. Student ke course one to many, course ke student pun one to many. Many to many lah sebab satu kursus boleh diambil oleh ramai student, satu student boleh mengambil banyak kursus. Jadi many to many. Okay, so many to many ayat dia jadi macam ni lah. Each student may take one or more courses. Each course can be taken by one or more student. Jadi dia dua arah. Bila you nak baca ayat relationship tu, dia kena dua arah. Maksudnya macam tadi painter, each painter may paint one or more painting. And then painting must be painted by one and only one painter. Okay, the next one is one-to-one relationship. Okay, one-to-one relationship, contoh dia bagi staff manage department. Okay, biasa kalau satu department dekat mana-mana company, dekat universiti ke, seorang saja staff yang akan jadi manager. Dia tak boleh ramai manager kan, satu ni. Jadi each staff manage one and only one department. Each department must be managed by one and only one staff. Jadi dia one to one, sama-sama satu. Satu staff manage one department, satu department is managed by one and only one staff. Okay. So sekarang ni you kena clear about entity dengan relationship. Tiga jenis relationship ni, one to many, many to many and one to one. Okay. Okay, next one. Okay, next one is constraint. Tadi kita dah tengok entity, attribute, relationship and then constraint. Okay, what is constraint? Constraint is a restriction placed on the data. This is to help to ensure data integrity. Normally expressed in a form of rules. Dia constraint ni maksudnya lebih kepada rule lah. Okay, contoh, a student's GPA must be between 0 and 4. Jadi kita kena state awal-awal apa constraint database kita. Contoh dia bagi student CGPA, mana ada orang CGPA dia minus kan. So dia mesti antara 0 hingga 4. Jadi kalau bila kita nak key in data dalam database tu,
data dia mesti antara 0 dengan 4. Jadi tak boleh lebih daripada 4 dan tak boleh kurang daripada 0. Kalau tak dia jadi error lah. Kita kena indicate tu sebagai error. So, ataupun contoh yang kedua, second example, an employee's salary must have values that are between 6,000 and 350,000. Okey, ni contoh lah. Kalau company tu dia memang gaji pekerja dia antara 6,000 hingga 350,000 sahaja. Okey. And then each class must have one and only one teacher. Maksudnya kalau kat sekolah mungkin guru kelas tu seorang sahaja. Okey. Okay, so by now I hope you are clear about these 4 elements of data model basic building blocks kan. You kena tahu apa itu entity, karakteristik, relationship dengan constant. Okay. Now the next one is business rule. Apa itu business rule? Business rule means a brief, precise and unambiguous description of policy, procedures or principles within a specific organization. Okay, sebarang statement lah, okay, ataupun description tentang polisi, prosedur, prinsip dalam satu-satu organisation tu. So description of operations that help to create and enforce action within that organization's environment. Okay. Kita tengok contoh so that you will understand better. Okay, ni contoh business rule. Okay, a customer may generate many invoices. Okay, kalau dekat company yang jual barang ke, sediakan perkhidmatan apa-apa ke, satu customer boleh ada banyak invoice. Okay, tapi satu invoice is generated by only one customer. And then a training session cannot be scheduled for fewer than 10 employees or for more than 30 employees. Okay, contohlah satu company tu, dia jual barang, so dia akan keluarkan invoice. So biasanya satu invoice hanya untuk satu customer. Dia tak boleh, katalah 2 orang pergi beli barang, nak keluarkan satu invoice dia untuk kedua-dua orang tu. Dia tak boleh. Dia atas satu nama sahaja. Dan satu invoice dan satu customer tu kalau dia banyak kali pergi kedai tu beli barang, jadi dia akan ada banyak invoice. So that's why dia kata satu customer boleh generate many invoice. Betul lah. Macam kita pergi beli barang, kita boleh ada banyak resit. Okay, banyak kali kita pergi ke kedai tu. Tapi satu resit tu kepunyaan satu customer sahaja. Tu business rule. Macam rule lah kan, peraturan yang ada tu. Okay, second one, contohlah company training motivation, yang bagi motivation kat student ke apa kan. So dia kata training session cannot be scheduled for fewer, dia tak nak ambil kalau kurang daripada 10 peserta ataupun lebih daripada 30. Maksudnya satu sesi hanya antara 10 hingga 30 peserta sahaja. Jadi itu adalah business rule. Okay, bila you buat projek nanti, you pun akan ada business rule juga yang you nak implement dalam database project you. Okay, next one is source of business rule. Okay, kat mana kita nak tahu, nak dapatkan info tentang business rule ni? So, it comes from company managers, policy makers, department managers, written document. Written document ni termasuklah procedure, standard, operation manuals ataupun direct interviews with end users. Okay. So, bila kita nak design satu-satu database, so kita kena lihat apakah yang 4 tadi. Entity, attribute, constraint, relationship. Lepas tu dengan business rule tadi. Okay. Jadi business rule ni biasanya kita tanya end user. Okay, macam kalau pensyarah. Seorang pensyarah boleh mengajar berapa jam dalam satu semester. Dia tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu sikit kan. Dia mesti ada. Jadi student pun sama. Berapa subjek boleh ambil dalam semester tu paling banyak, berapa paling sikit, berapa. Itu adalah business rule. Okay. Okay, next. Okay, let's look at about business rule.
must be rendered in writing. Okay, business rule mesti ada dalam keadaan black and white lah. Writing must be kept up to date, must be easy to understand and widely disseminated. Describe characteristics of the data as viewed by the company. Sama lah macam saya kata tadi, kalau dekat universiti kita mesti ada guideline kan, business rule kita. Student boleh ambil berapa banyak subjek, paling banyak berapa, paling sikit berapa, pensyarah pun sama, boleh ajar maksimum berapa dalam seminggu. Okay? Itu adalah business rule. So why business rule is important? To standardize company's view of data. Jadi bila kita nak bina database tu, penting sangat ada business rule ni supaya tak tersilap lah data kita yang kita nak create tadi. Okay, constitute a communication tool between users and designer. Allow designer to understand the nature, role and scope of data. Jadi dia membantu designer tadi bila nak create database system, kena tahulah limit. Kalau tak, bila student nak register, dia boleh register lebih daripada sepatutnya. Okay, allow designer to understand business processes, allow designer to develop appropriate relationship participation rules and constraint. Jadi designer tu akan set lah database system tu. Okay, bila student register, dia tak boleh lebih daripada maximum credit ataupun tak boleh kurang daripada maximum credit. Bila nak key in subjek untuk pensyarah, berapa jam pensyarah ni boleh mengajar seminggu, dia tak boleh lebih. Jadi bila semua business rule ni pun kita dah state in writing, semua proper, barulah tidak berlaku kesalahan dalam database tadi. So why? To promote creation of an accurate data model. Barulah data model kita sempurna dan juga mempengaruhilah kita punya database tadi. Okay, so translating business rule into data model component. So business rule can generate entities, relationship, constraint. Okay. So business rule ni berkaitlah dengan entity, relationship dengan constraint dia. Okay. So noun, entity. Okay, entity ni dalam bentuk noun lah. Kalau you nak kenal entity ni dalam bentuk noun, customer, invoice. Kalau relationship, dia dalam bentuk verb, generate. Okay, a customer may generate, dalam tulisan biru tu relationship. Dan relationship are bi-directional. Macam a customer may generate one or more invoice. An invoice is generated by one and only one customer. One to many relationship. Okay.